Thank you so much, sir, for being here and always being a supportive partner here for Siima. Aduthathu, I would like to say that Wolf 777 News, the Siima Weekend sponsor, Siima Weekend is going to be much more than just awards, Korea awards, night, and the awards, after parties and now there will be gala get-togethers and networkings that happen after. So it's going to be the bash of the year. Honor Homes, Galaxy Chocolates, Hindware, Bharati Cement, South India Shopping Mall, ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. Now നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റ് ആണ്. Time to invite our chief guests, നമ്മുടെ special stars onto the stage. നമ്മുടെ ever passionate and charming, the most beautiful Brinda Prasad, the chairperson of Siima, onto the stage. Thank you so much for being here. Now, the brand ambassador of Siima, our very own dashing Rana Garbati. The sensational singer and actor Vijay Yeshudas. Young sensation of Malayalam industry, Saniya Iyyappan. Now we have Aditi Ravi, the charming and acclaimed actress in Malayalam industry. Aditi Ravi, please. Okay, now our guests will stage. I think Aditi, you should sit. Saniya, sensational. So, now let's ask them one by one. So let's start with Rana because he's been with Siima for so long. But Siima is very and video Rana. So Siima, sorry, I'm so bad at mics. So So Rana, എങ്ങനെ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് പറയും. First, good morning, good afternoon, and I have to say this is one of the coolest press meets I've ever been to. Otherwise, usually any other city that you go to, any other press meet that you go to, the press will hurry off the photographs. I love all of you guys. You are more relaxed than I am, and we are known as God's own. Yeah, really. So calm. The weather, the beauty of Kerala reflects in all of you. Thank you for having us here. So every time I'm here in Kerala, it's always very special because really, it's as soon as you land, the plane touches down, and you know you're in a part of the country that's the most beautiful, and we're always happy to be here. Thank you so much. ഇപ്രാവശ്യം സൈമൻ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം? ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സൈമൻ നടക്കുന്നത്. So tell us about 10 years of this journey. First, I think 10 years is a big time. Every time I sit in there, it's like, wow, 10 years have just passed in this direction. This Siima has been the only thing that was putting together all of our South industries as one. Like our national anthem goes, Dravida is four or five states together. And I think as an industry, we have been very easily communicating with one another. Actors have been working in different languages, singers have been working in different languages. We watch each other's films very, very well. Today the Telugu industry gives openings to Malayalam actors as much as it gives to Telugu actors. So we are actually one, and I think that's really a growth stage of Siima where we saw the industry and where we are seeing it now. And I think it's just bigger, better, and this year we're in Bangalore. The last 2 years of the pandemic gave us a little shift. Nobody knew what to do, how to make events happen, how to bring the fun together. But here we are 10 years later and all the fun. Yes, and also in COVID time, a lot of award functions didn't happen, that is true. But Siima, I think, is the only award function that made up for that gap. Because I hosted, I know. We had so many awards to give, but we were happy because we recognized each and every actor and crew technicians who worked during that year. Nobody felt left out. So big round of applause for Siima for taking that time and effort to make sure everything good. Brinda Prasad, ma'am, what is your vision for Siima for the future? Because 10 years already currently, but time does fly. So what do you see
how do you see yourself and Siima in future? I'd like to start today's meet by thanking everybody for being here today. It's always a pleasure to gather like this because Siima is for us a baby that we put together when Vishnu came up with the idea to start Siima. Little did we know the journey was going to go this long. I mean, he had a great vision, and thankfully we had an army of supporters in terms of the four South Indian industries or our sponsors and the entire team of Siima. I mean, it's not easy to put something together like this year on year. For us, Siima actually started, like Rana rightly said some time back, it is in the whole and soul vision of bringing the four industries, South Indian industries together. As you see, it is the largest industry, film industry in India, when all the four South Indian industries come together. So, for us, it was like, how do we channelize it in terms of bringing it together, in terms of networking? It's like a big reunion every year. The stars know each other, the industries know each other, but they did not have a platform where they could actually network with each other and mingle with each other. And today, we're only happy to say that it's become a platform where it's like a wedding every year. The four South Indian industries come together, and it's a large, huge family, and we're so gratified to be a part of this family. And I should say, like, I might sound cliche, but Rana, you have been like an integral part of Siima. Thank you, because see, it's this kind of love and support that you extend to us year on year. You owned it up, and it is yours, so you have no choice now. And I'd like to also take this opportunity to thank each and every sponsor of ours, because they are the ones who fuel this mission. You know, it takes an army of supporters, like I said. And sir, thank you so much, sir. You've been so kind. You believe in us, and you've been a part of our journey year on year. Thank you so much, sir. And when you ask me about the vision, I must say, now Siima is bigger than us. Siima has its own family to take it forward. Not a baby anymore. Yes. So Siima has a huge family to take it forward, and the family loves Siima a lot. So with God's grace, we have a long journey. Every year we set new benchmarks, new standards. We compete with ourselves actually. Vishnu comes up with something larger than life, and then he inspires us to just take it forward, and here we are today. And I see it going another 10-20 years, hopefully. So with everybody's support and God's grace, we have a long journey to go. Awesome. Also, Siima നമുക്ക് അറിയാം, Siima Awards ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന നോമിനേഷൻ ടൈം തൊട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഓഡിയൻസിന്റെ വോട്ടാണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഈ പ്രസ് മീറ്റിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഗോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വോട്ടിംഗ് ആൾക്കാരെ പങ്കെടുക്കണം. അതിന് നിങ്ങൾ ഈ വോട്ടിംഗ് ലിങ്ക്സ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ആ നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഇപ്പം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എല്ലാ കാറ്റഗറിയും ഔട്ടാണ്. സോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ ഒന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് ടു വിജയ്. What do you have to say? I think there's പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവാർഡ് മേടിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. സോ I know I performed and I think attended. I think and like Rana said and like Vrinda said, now we're all kind of part of the family that just likes to come together. Award function, you know, and then like seeing our brothers and, you know, like friends and just, you know, people that we know, that we don't know, and just having a good time after the awards function as well. You know, the most important after parties. But still, I think like even the awards, like they said, you know, like four industries were kind of separate in like about 10 years ago. But now, as the South Indian industry, we're much stronger when we come together. There are a lot of people working in Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, mixed, you know, like heroines or heroes, even here, like main artists, musicians especially, singers. Like we get to work with so many different, you know, talented musicians from different industries. So, and sing for different heroes, different languages. So, I think that experience is it's just become more wide. I think people from like now everybody outside of India know that there's proper, not just Bollywood, but there's a proper South Indian industry that's probably in together
much stronger also. So to have been part of Siima all these years, not just collecting awards, but just being there just to have fun also, has been a great pleasure. So looking for 20 more years. സോ വിജയ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൂടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പല ഇൻഡസ്ട്രീസിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ, ബിക്കോസ് ആക്ടേഴ്സ് ഓബ്വിയസ്ലി ദേ ആർ ബിസി പീപ്പിൾ. പക്ഷെ ആ ഒരു 3 ദിവസം നമ്മളവിടെ എത്തിയ 3-4 ദിവസം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും കാണാം. ഇപ്പോൾ ഞാനും സാനിയൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് കഴിക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ അല്ലു അർജുൻ, നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി അവിടെ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വേണ്ടി നടത്തും. അതുപോലെയാണ്. സോ നമുക്ക് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനെയും ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടക്കീഴിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈമാണ് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നും. അത് അവർ തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ പീപ്പിൾ ടു ഡിസ്കസ് എന്താ പറയുക ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് സാനിയ, ഹൗ ഇസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്? ബിക്കോസ് സാനിയയുടെ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും കാത്തിക്കാൻ നെഞ്ചിനകത്ത് ഞാൻ അറിയാണ്ട് ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും സാനിയ, ഹൗ ഇസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് സൈമ? എനിക്ക് പറയാനുള്ള കഴിഞ്ഞ 2 തവണയായിട്ട് സൈമയിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ തൊട്ട് പെർഫോമൻസ് ആവട്ടെ, ശ്രീദേവി മാം, വിജയ് ചേട്ടൻ, അവരുടെ മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഓക്കെ സൈമ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. പാടിയായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോഴിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അവരുടെ സൈമ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് രാവിലെ കഴിക്കാൻ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ വിജയ്. അപ്പോൾ എല്ലാ തവണയും സൈമയിൽ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ ദേ മേക്ക് ഷുവർ ഒരു പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ തവണയും എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു പെർഫോമൻസിന് വിളിച്ചത്. സോ എക്സൈറ്റഡ്. ഇത്രയും ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദാറ്റ് സാനിയ. ആൻഡ് അതിഥി, ഇതൊക്കെയാണ് സൈമയിൽ നിന്ന് ഇപ്രാവശ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ? Actually, I feel very special today. I'm really honored to be sitting with Rana with Gadu. So I'm so happy that Siima. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10 years of സൈമയിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സൈമയിൽ. This is new for me. Everything is new for me. And I have heard that after party. ഇതൊന്നും എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. Thank you so much. അപ്പോൾ വളരെയധികം സ്പെഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന I have heard a lot of good. That's right. So എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചത്. താങ്ക് യു ശ്രീദേവി മാം, താങ്ക് യു എവ്രിബഡി. സൈമയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ആൻഡ് രാമൻ ഗാരു, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു കേരള. ആൻഡ് ഐ എം എ ഗ്രേറ്റ് ഫാൻ ഓഫ് യുവേഴ്സ്. And I think we all are lucky to have you here today. So thank you so much for coming. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇപ്പോൾ സൈമയിൽ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. 20 മിനിറ്റിൻ്റെ ഡാൻസ് അല്ലേ? എനിക്കത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈം ഒരു ഡാൻസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും. വളരെയധികം സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സാധിച്ചത്. ഇനിയും തുടർന്ന് സൈമയുടെ ഇതുപോലെ വരുമ്പോൾ 10 years അല്ല, ഇനിയും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ. അതിൻ്റെയൊക്കെല്ലാം ഭാഗം ഈ ഒരു 10 years തുടങ്ങി എനിക്ക് ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിഥിയുടെ ഒരു ഇമോഷനാണ് സത്യം പറയാൻ മിക്ക ആക്ടേഴ്സിനും വരിക. ബിക്കോസ് എത്ര തന്നെ നമ്മൾ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ 10 സിനിമയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ മൊമെന്റ് ഇസ് എ ഫാൻ മൊമെന്റ്. അത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ റാണയ്ക്കൊക്കെ അത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കഴിക്കില്ല, ഒരു വാരയ്ക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് റാണയൊക്കെ അല്ലേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ. സോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ വെൻ യു മീറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ഹു ആർ ആക്ച്വലി established actors from other industries coming up to you and saying meeting them? What do you have to say about the networking that happens during Siima? Well, I think right from, I can talk 10 years ago also, right? See, because we see everybody in films, all of us watch all cinema, we like all actors. The fact that we can actually get to meet them and talk to them was never possible. Though we are colleagues, we do the same job, in any other industry you get to meet very, very comfortably. There are enough and more forums for people to meet, network, understand, be educated, be inspired. I think all of that happens only in Siima, and I'm very grateful that I could be part of this for so long. And there's experiences from each and every year that we take back with us that has made us better human beings because of the actors and the artists that we've met over these years. So yes. I would like to ask you, have you ever had a movie or a script or something that really sparked and that actually managed to become like a true vision and a manifestation and you work on that actually started as a discussion at Siima? Or Oh, I can tell you that
there is, I don't know if it's a script that happened, but many ideas have come together. Many people have met for the first time in Siima. Many people I know from the Malayalam industry have met only at Siima. So me and Prithviraj became friends during Siima. So there you go. So we have a lot in common. So whether it's many movie deals that happens, whether it's great movie ideas that happen, because it's the only place where all creative people are in one shot in one place, right? Otherwise, Most relaxed. Of course. They're on vacation. Of course, they're all on vacation. So I think it's really a great bonding of minds that happens. Awesome. Thank you so much. Ini, nammude last but not least, our main person, like she said, ഇവരില്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല. They are the main people, they are pillar of strength, sponsors. Dr. Roy, what would you like to share? Namaskaram, Kerala. I'm basically a Malayali, so I'll speak in English today. Ranagaru, I've been seeing your Bahubali almost 10 times. So this is, I go to the home theatre, I keep on watching it. And for me, you're the hero of the movies. Yeah. So I was smiling, Vijayji, you're an amazing person we know for the last 15-20 years. Saniya and Aditi, great that you people are here. And Brindaji, you have an amazing husband, Vishnu, ever smiling. I've never seen him under tension. You should stand up and Ever smiling. interview yourself. Yeah, come on, you're the behind the Siima. So we have been part of the journey of Siima in Dubai, in Singapore, and now in Bangalore. And Brindaji, I mean, for me, it is not a sponsorship; it is an extension of the family relationship that I share. Okay, so I feel very proud of it. And for me, Siima is not happened by chance. I was born in Bangalore, so I speak all the 4 languages fluently. I speak all the 4 languages. I speak totally 8 languages. So I learned these languages by watching movies. So I used to watch in the childhood a lot of Telugu movies, Tamil movies, Kannada movies, Malayalam movies, obviously. So Siima is a reflection of what I believe. So learning languages, understanding, and today they say pan India. I mean, I'm a big fan. Okay, fan came later because a fan of all the languages. So that's what it is. And it is also an extension that we produce a lot of movies. Started with Casanova, big budget with Mohanlal. Last year we had Marriot, we were the co-producers. This year, September 30th, we are releasing Mehu Musa with Suresh Gopiji, that is under my company production. So we do this movie out of passion, not for money. I do it for passion. Because you know that the movies, you cannot say that all movies will make money. So I'm a producer who gives complete freedom to the directors. And in my, totally I've produced 10 films, including Kannada and Malayalam. I have been to set only 2 days, all through my business. So I feel that the creative people know what to do the creative. So that's where we are. So not just being a sponsor, it's a family relationship. It's a great team, Rana, and you have been always there. I've been seeing you for the last 10 years. And Vijayji, you are always there. Brindaji, you are so amazing. And Vishnu, I mean, he's not just a Siima, he's the producer of 83, Talavi, NTR, Kathalu, I mean, big time producer. So it all makes it a great feeling. And obviously I thought I'll come here because this is an amazing media, I mean Kerala media, I mean there's nothing better to be here and see them all, and thank you very much for this day. Thank you so much, sir. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. Because നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം I think we covered almost everything. So ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ നോമിനേഷൻ ലിങ്ക്സ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലീസ് ടു ഷെയർ ദ വോട്ടിംഗ് ലിങ്ക് ഓൾസോ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ്. Okay, I think we'll wind up if there is no questions, right? So I think it's wind up. നല്ലൊരു IT നമ്മളിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So let's go ahead. Thank you so much everybody. So നമുക്ക് സൈമ ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാം. അടിപൊളി, സൂപ്പർ. Thank you.